Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. We have been talking about the Beatitudes in the Gospel of Matthew. Hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo. Today, we will read from Matthew chapter 5, verse 13. Hoy vamos a hablar de la palabra de Mateo capítulo 5, versículo Ye are 13. the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede Neither esconder. do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the Ni house. se enciende una luz y se pone debajo de la mul, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. The Bible says that you are the salt of the world. La Biblia dice que ustedes son la sal del It mundo. also says that you are the light of the world. Y también dice que ustedes son la luz del As we mundo. know, many people today are trying to become light and trying to become salt. Como sabemos, hoy muchas personas tratan de ser luz y tratan de ser sal. Light does not become light by trying to be light, and salt does not need to try to become salt. Sí, la luz no llega a ser luz por intentar serlo, ni la sal llega a ser sal por esforzarle en serlo. Light has light, and salt has its taste. La luz tiene su luz y la sal tiene su sabor. Nothing that is not salt can produce the flavor of salt. Ningún objeto que no sea sal puede dar sabor como la No sal. matter how hard a stone tries to become salt, it can never become salt. Por más que una piedra se esfuerce por ser sal, nunca podrá convertirse en No sal. matter how much darkness tries to shine, darkness cannot be light. Por más que la oscuridad intente producir luz, la oscuridad no puede convertirse en luz. But Jesus said, You are the salt of the world. Pero Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. Yes, we know salt very well. Sí, conocemos bien lo que es la sal. It brings flavor of food, Da sabor a la comida, it prevents decay. impide que se eche a perder. If a person is salt, then wherever he is, he will show his flavor. Cuando una persona es sal, en cualquier grupo donde esté, ese grupo toma su If a sabor. person who is light is in a group, the group will begin to shine and there will be no darkness there. Cuando una persona es luz dentro del grupo, de ese grupo se vuelve luminoso y no hay oscuridad. However, because most people have a religious way of thinking, Pero en la mayoría de las personas tienen algún concepto religioso. when they hear that they are light, they try to become light. And when they hear that they are salt, they try to become it. Y cuando se miran a sí mismos como luz, tratan de ser luz, y si son sal, tratan de ser sal. But did Jesus say, become light? Pero Jesús no dijo conviértanse en luz, ¿verdad? He said, You are the light of the world. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. As I read in the book of Matthew, what moves me so deeply is this. Lo que me conmueve muchísimo al leer Mateo es esto. Before Jesus came, there were many servants of God. Antes de que viniera Jesús, hubo muchos siervos de Dios. They too had delivered many good messages in their own Ellos ways. también transmitieron muchas buenas palabras a su manera. However, when we read the book of Matthew, what we feel is that even though we're not hearing his voice directly, we feel as though we're hearing his words Pero al leer firsthand. Mateo sentimos que aunque no escuchamos su voz directamente, podemos oír directamente la palabra de The Jesús. important thing is, Lo importante es Jesus said, You are the salt of the world. que Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo. What is the meaning of the statement, salt? ¿Dónde está el significado de esa palabra sal? It is not telling you to become salt. No está diciendo que se conviertan en It sal. is salt, not knowing that it is salt, but awakening in it so that it knows that it is salt. Está despertando a la sal que ya es sal, pero que no sabe que es sal. Trying to become salt Intentar ser sal and realizing that you already are salt are completely different things. y darse cuenta de que ya eres sal son cosas muy diferentes. Everyone, among Andersen's fairy tales, there is a story called The Ugly Duckling. Ustedes conocen el cuento de Andersen llamado El patito feo. A swan, when it was young, seems very ugly. El cisne, cuando es pequeño, parece muy feo. Andersen tells us about this story through the beautiful story called The Ugly Duckling. Andersen dejó esa hermosa obra llamada El patito feo. The ugly duckling was born late. El patito feo nació tarde. All the other ducklings were pretty, Los otros patitos eran todos but this bonitos, one was extremely ugly. pero ese patito era muy feo. It was despised and mistreated. Recibió desprecio y humillación. But one day it went
to a lake, un día fue a un lago and on the other side it saw swans playing. y al otro lado habían cisnes jugando. Though afraid, it thought, those swans are so beautiful. Could I ever join them? Con miedo pensó, qué hermosos son esos cisnes, ¿podré yo mezclarme con ellos? So it stayed off to one corner, unable to approach. Así que se quedó en un rincón apartado. Then the children ran over, saying, Entonces los niños corrieron diciendo, "Oh, the swans are so beautiful. qué hermosos son los cisnes. That one over there is the most beautiful." El cisne de allá es el más bonito. Who were they talking about when they were pointing to that swan? El patito feo pensaba, ¿a quién estarán señalando? It never crossed its mind that they were talking about Nunca him. imaginó ni en sueños que hablaban de The él. children were saying, "That swan over there in the corner, it's so beautiful." Los niños decían, esos cisnes de allá, de ese lado, es tan bonito. No matter how much it looked around, that swan was alone. Por más que miró alrededor, el único cisne allí era él. Then the swan looked at its own reflection in the water, Miró su reflejo en el agua del estanque and it was shocked. y se sorprendió. It had turned into a very beautiful swan. Se había convertido en un cisne muy hermoso. That is why the story is called The Ugly Por Duckling. eso el título es Patito Feo. The story of the ugly duckling is this. Y la historia del patito From the feo beginning, it was not a duck, it was a swan. es que desde el principio no era pato, sino cisne. When it was young, it was very ugly and despised. Cuando era pequeño era muy feo y recibió desprecio, But at a certain time, it becomes a beautiful swan. pero con el tiempo se transforma en un hermoso cisne. And truly, people, we were ugly, filthy, and evil human beings. Así como nosotros éramos personas realmente sucias, malas y despreciables, Yet they said, "That swan's so beautiful." y luego dicen, qué hermoso es ese cisne. But all of a sudden, Jesus looks at us and says, "You are the salt of the world. You're the light of the world." How shocked would we be? No nos sorprendería si de repente Jesús nos dijera, tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo. No, I'm not light. I'm not salt. No, yo no soy luz, yo no soy sal. That's what we would most likely say. Diríamos eso sin duda. But when you read Matthew chapter 5, Pero si leemos Mateo capítulo 5, in Matthew chapter 5, Jesus says, "Blessed are the poor in spirit. vemos que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, Blessed are they that mourn." bienaventurados los que lloran. And he speaks about the 8 blessings. Y habló de las 8 bienaventuranzas. These people receive those 8 blessings by faith. Esas personas aceptaron esas 8 bienaventuranzas por fe. And when they accepted this truth in their hearts by faith, Y cuando aceptan eso en su corazón por fe, the truly amazing thing is that that person has already become light and salt. lo asombroso es que ya se han convertido en luz y en sal. People think that in order for themselves to become holy and righteous and truly spiritual, Las personas piensan que para ser santos, justos y they espirituales, think that they have to do this and that and do some certain things. That's how people think. tienen que hacer esto y aquello. But everyone, that is not how we become transformed. Pero hermanos, no es así como somos transformados. Rather, in order to receive God into our flesh, Entonces, para recibir a Dios dentro de the nosotros, Bible says, "To them that receive him, to them that believe in his name," it says. la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su What that nombre. means is that the people who receive the word of God, Eso significa el que recibe la palabra de those Dios, who accept it by faith, al que recibe por they are fe, given the authority to become sons of God. se le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Let me give you a practical example. Les daré una explicación más concreta. One day, Jesus went to the pool of Bethesda. Un día Jesús fue al estanque de Bethesda. There, he met the man with the infirmity for 38 years. Allí encontró a un enfermo de 38 años. When Jesus saw him lay there, he asked him, "Wilt thou be made whole?" Jesús se acercó al enfermo y le preguntó, ¿quieres What ser did the sano? sick man answer? ¿Qué respondió el enfermo? "Lord, when the water is troubled, there is no man to put me into the pool, but as I going, another one steps in before me." Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. And what Jesus said to him was, "Rise, take up thy bed, and walk." Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesus spoke those words. Eso fue lo que Jesús dijo. So if that man accepted the words of Jesus,
Ahora, hermanos, si esa persona acepta la palabra de Jesús, Now, here, the man with the infirmity for 38 years, and Jesus was talking. siguen dialogando el enfermo de 38 años y Jesús. Jesus asked him, "Wilt thou be made whole?" Jesús le dice al enfermo de 38 años, ¿quieres ser I sano? want to go into the pool, but there's no one to put me in, so I cannot go in. No tengo quien me meta en el estanque, por eso no puedo entrar. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. What does this mean? ¿Qué significa eso? It means if you get up now, you can walk. Significa que si te levantas ahora puedes caminar. When Jesus says, Rise, take up your bed, and walk, Cuando Jesús dice, levántate y anda, he is telling him to walk because he can es walk. porque puedes caminar. He would not tell someone who cannot walk to walk. No le diría a alguien que no puede caminar que At that camine. moment, what happens between Jesus and the man who had been sick for 38 years is this. En ese momento, entre Jesús y el enfermo ocurre algo. Two different opinions are clashing with one Se another. enfrentan dos puntos de vista diferentes. Jesus says, You can take up your bed and walk. Rise, take up your bed and walk. Jesús dice, tú puedes caminar, levántate y camina. That's what Jesus said. Así habla Jesús. But what does the sick man do? ¿Y qué hace el enfermo? He was not thinking like that. El enfermo no piensa así. I can't walk. Yo no puedo caminar. I cannot walk. No puedo caminar. My legs are all Mis withered. piernas están secas. I've tried to walk before, He intentado caminar, but it didn't work. pero no pude. I cannot No walk. puedo caminar. That was the thinking of the sick man. Ese era el pensamiento del enfermo. So then what must this man choose? Entonces lo que este enfermo debe escoger In es, order to accept the word of God, para aceptar la palabra de Dios, in order to accept the words of Jesus into his heart, para aceptar las palabras de Jesús en su he has to corazón, throw away the thoughts that he had. debe desechar sus propios It's pensamientos. been 38 He years. estado así 38 I've been años. sick for 38 years. Llevo 38 años I enfermo. cannot walk. No puedo caminar. I've tried hard to get up, He luchado para but levantarme it didn't work. y no funcionó. That's why 2 days ago when it rained, I had to roll myself in. Aún el otro día, cuando llovió, This intenté man entrar. had these kinds of experiences and these thoughts about himself. Ese enfermo tiene más experiencias y pensamientos propios. But the question is, will you hold on to those thoughts, or will you throw them away and accept the words of Jesus? Ahora debe decidir si mantiene sus pensamientos o los deja y acepta la palabra de Jesús. He must select one or the other. Debe escoger una de las dos cosas. Therefore, if the sick man continues to hold on to his own thoughts, Por eso, si el enfermo se queda con sus propios oh pensamientos, yes, Jesus, that sounds nice, but I cannot walk. dirá, es una buena palabra, pero yo no puedo caminar. It'd be so nice if I Qué could bueno walk. sería si pudiera caminar. Yes, I want to walk, Yo también quiero caminar, but it doesn't work. pero no puedo. Have you seen my legs before? ¿Está viendo mis piernas al Had hablar? he had his own thoughts like that, Si mantendría ese he pensamiento, cannot accept the words of Jesus. no puede aceptar las palabras de Jesús. But if the sick man begins to think, Pero si el enfermo piensa así, this man Jesus is telling me to walk. ese es Jesús, me está diciendo que camine. I can't walk. Yo no puedo How caminar. could I walk? ¿Cómo voy a caminar? But if that man Jesus is telling me to do so, then perhaps maybe I Pero si can. Jesús dice que lo haga, tal vez pueda. I've lived following by my thoughts, but how has that helped me? He vivido según mis pensamientos, sí que me ha ido Now I'm not bien. going to follow my thoughts. I'm going to listen to what he says. Ahora, en vez de mis pensamientos, voy a aceptar sus Let's palabras. do that. Let me throw away my thoughts and accept his words. Si dejara mis pensamientos, escucharé sus It palabras. looks like to me that I cannot walk, Aunque es verdad que no puedo caminar, but if he tells me to, then perhaps I can. si Él lo dice, tal vez pueda. That's why he's telling me to walk. Por eso me dice que Let me camine. try taking up my bed and walk. Voy a intentar levantarme y tomar mi lecho. The sick man with this kind of a heart could accept the words of Jesus. Así el enfermo puede aceptar las palabras de Jesús. If with this heart, the sick man accepts the words of Jesus, Si el enfermo acepta así las palabras de Jesús, then in his heart as well, he'll begin to think, yes, I will walk. en su corazón nace el deseo. Yo también quiero caminar. Let me give you a more specific example. Les daré otro ejemplo más concreto. One day, God told Noah that he would judge the world with water. Un día Dios le dijo a Noé que juzgaría al mundo con agua. Noah heard that and he thought, oh, this is big problem. Noé escuchó eso y dijo, esto es He accepted grave. the word of God. Al aceptar esa palabra de Dios, The judgment of the world by water was in Noah's heart as well. en el corazón de Noé vino el juicio por el agua sobre el So mundo. when Noah walked along the streets and saw beautiful houses, Cuando Noé caminaba y veía buenas casas, they'll be underwater.
pensaba, eso se va a inundar. Those beautiful ranches, Ese hermoso the rancho. flocks of sheep will be all swept away. Las ovejas se van a llevar las The aguas. fine orchard, Ese huerto hermoso. the apple trees will be all washed away. Los manzanos se los va a llevar el agua. When God said that he would judge the world with water, Cuando Dios dijo que iba a juzgar este mundo con agua, do you know why God said that? ¿saben por qué Dios dice eso? It is because God decided judgment in his heart Porque en already. el corazón de Dios ya se decidió el juicio. There's judgment in the heart of God. En el corazón de Dios hay juicio. And he shared that with Noah through the word. Y eso lo expresó a Noé por medio de la palabra. Since Noah accepted the word of God into his heart, the judgment was in his heart as well. Y cuando Noé aceptó esa palabra, también en su corazón vino el We're in juicio. big trouble. I better tell the people. Esto es grave, tengo que contarlo rápido. So Noah began to tell everybody about this. Entonces Noé empezó a decirlo. There was judgment in the heart of God, and when Noah accepted that word, the judgment was also in Noah's Si en el heart. corazón de Dios hay juicio, cuando uno recibe esa palabra, también en el corazón de Noé debe venir el So Noah juicio. began to tell everybody in the town that the judgment is coming and to prepare the ark. Pero en ese pueblo Noé clamaba que venía el juicio y que prepararan el But arca. they do not accept the word of God, nor do they believe the words of Noah. Pero ellos no creían ni en la palabra de Dios ni la palabra de Surely in Noé. the heart of God there was judgment. Es cierto, en el corazón de Dios hay juicio. There was judgment in the heart of En el Noah. corazón de Noé también hay juicio. And it is true that the judgment was Y coming. es verdad que el juicio viene. However, even though they heard those words in their hearts, Pero aunque ellos oyeron esa historia, there was no judgment in their en hearts. su corazón no había juicio. There was no flood in their hearts. En su corazón no había diluvio. Then afterwards, how did their actions change? Entonces, ¿cómo cambia la conducta después? People who know that the flood and the judgment is coming, surely they will be preparing the ark. El que tiene en su corazón que viene el diluvio y el juicio, sin duda va a preparar el The arca. people who have no flood in their hearts will not build the ark, they just laugh at it. Los que no tienen diluvio en su corazón se burlan de la construcción del arca. That's right, in their hearts there's no flood. Why should they build the ark and go in? They just laugh at it. Así es, como en su corazón no hay diluvio, ¿para qué construir el arca y para qué entrar el arca? Eso es ridículo. That's the difference between people who have the word of God in their hearts and those who don't. Esa es la diferencia entre el que tiene la palabra de Dios dentro y el que no la tiene. Many people read the Bible. Muchísimas personas leen la Biblia, They read the Bible, but the word enters some people's hearts and some it doesn't. pero aunque la leen, hay quienes reciben la palabra en su corazón y quienes no la reciben. So in the book of Matthew, we have talked about the 8 blessings. Por eso en Mateo hablamos de las 8 bienaventuranzas. If people accept those words into their hearts and accept the words of Jesus in their hearts, Si esa palabra entra en el corazón y las palabras de Jesús son aceptadas en ese corazón, then the words of Jesus will replace their own thoughts, which had once ruled their hearts, and the words of Jesus will settle in entonces their dentro de esa hearts. persona las palabras de Jesús toman lugar en el corazón que antes estaba dominado por sus propios What happens when pensamientos. the word of Jesus settle in their hearts? ¿Y qué sucede cuando las palabras de Jesús ocupan ese lugar en el corazón? Then they become people who become like Jesus. Se convierten en personas en quienes ocurre el mismo fenómeno que en Jesús. Whenever I give sermons, the most difficult thing is this. Lo más difícil para mí cada vez que predico es esto. People listen to my sermons, La gente escucha, but the words of the sermons are not in their hearts. pero cuando se predica como la palabra del sermón no está en su With their lips, they corazón, talk about the flood, but they have no flood in their hearts. con la boca hablan del diluvio, pero en su corazón no hay diluvio. Jesus told the man with the infirmity to rise, take up your bed, El and enfermo de walk. 38 años, Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y If anda. those words enter his heart, Si esa palabra entra en mi then corazón, his heart becomes the same as the heart of Jesus. mi corazón también se vuelve igual al corazón de He becomes able Jesús. to take up his bed and walk. Y entonces ve, levanto, tomo mi lecho y ando. But without that word, he cannot take up his bed Pero si and esa walk. palabra no está, no puedo levantarme y caminar así. That's how everything works in the En la Bible. Biblia todo esto es así. I read the Bible Yo he leído la Biblia. in Romans 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And then in verse 24, it says, Y luego, ¿qué dice el versículo 24? through the redemption that is in Christ Jesus, Siendo justificado gratuitamente por su gracia, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. mediante la redención que es en Cristo Jesús. It says we have been justified freely. Siendo justificado gratuitamente por su God gracia. himself is saying, you are righteous. Significa que Dios dijo, tú eres justo. Surely we have sinned. Aunque claramente pecamos, We did evil. aunque hicimos We maldad, did wrong. aunque cometimos errores, But because Jesus died on the cross and paid for all our sins and forgave them,
como Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y los perdonó, we have become justified. hemos llegado a ser justificados. So we have received justification from God. Entonces recibimos de Dios la justificación. No, God says you are righteous. Es decir, si Dios dice que tú eres justo, Your sins are tus cleansed. pecados fueron lavados, Your sins are finished at the cross. en la cruz tu pecado terminó. All your sins have been washed away. You're Tus righteous. pecados fueron lavados por completo, tú eres He's justo. telling you that you are righteous. Dios dijo, tú eres justo. And when you accept this word into your heart, Entonces, hermanos, si aceptan esa palabra en su corazón, wow, God's calling me righteous. ¿cómo? ¿A mí me dice justo? God said that I'm righteous. Dios dijo que yo soy justo. If God says I'm righteous, that means I'm righteous. Si Dios dice que soy justo, ¿no soy justo? Yes, I'm righteous. Si es cierto que soy justo. Do I look righteous to you? Oye, ¿a ti te parece que yo soy justo? I don't know about you, but if God says I'm righteous, then I am. Aunque a ti no te parezca, si Dios dice que soy justo, soy justo. When you accept that, your heart becomes one with God, and you also say, I am righteous, I am clean, I am holy, I am cleansed. Si aceptas eso en tu corazón, también como Dios diría, yo soy justo, limpio, santo. It is not that us doing something that we become righteous or holy. Pero no es que yo haga algo para volverme justo o santo. There's nobody amongst us who can do enough righteousness to become righteous. Entre nosotros no hay nadie que haga tanta justicia como para ser justo. There's nobody amongst us who is holy in the eyes of God. Entre nosotros no hay nadie santo a los ojos de Dios. That's why God sent Jesus, and through him, he made us holy and righteous. Por eso Jesús decidió hacernos justos y santos. By being nailed to the cross and dying, he washed away our sins and made us righteous. Al morir clavado en la cruz, lavó nuestros pecados y nos justificó. Jesus was nailed to the cross and died. Ahora Jesús fue clavado en la cruz y For our murió sins. por nuestros pecados. If our sins were nailed to the cross with Jesus and he died, Entonces nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Jesús y then what does murieron the allí. Bible say about us? ¿Y qué dice la Biblia acerca de The Bible nosotros? says that we are righteous. La Biblia dice que somos justos. The Bible says God remembers our sins no more. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros The Bible pecados. says our sins have been all washed as white as snow. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, The serán Bible truly emblanquecidos. says that we are holy. La Biblia dice que realmente somos santos. The Bible, the Word of God, says that I'm holy. That means I'm holy. Oye, si en la Biblia Dios dice que yo soy santo, entonces no soy If santo. God says that I'm righteous, that means Si Dios I'm me mira y dice que righteous. soy justo, entonces no soy justo. That's how we're supposed to accept it. Así es como debemos aceptarlo. So the Bible says that we are righteous. Pero el problema es que la Biblia dice que somos The justos. Bible says that we are holy. La Biblia dice que somos santos. The Bible says all of our sins have been La Biblia cleansed. dice que todos nuestros pecados fueron lavados. The Bible says that God remembers our sins La no Biblia dice more. que Dios no se acuerda más de nuestro That's pecado. what the Bible says. La Biblia dice eso. No, I'm a sinner. Pero yo digo, no, yo soy I have pecador. many sins. Tengo muchos pecados. I lied today. Hoy mismo mentí. How could I be righteous? Entonces, ¿cómo voy a ser justo? Is that a person believing the Bible or believing in his own thoughts? ¿Eso es creerle a la Biblia o creer en tus propios pensamientos? That's a person who believes in his own Es una thoughts. persona que cree en sus propios The Bible pensamientos. says, La Biblia dice, the Lord says, my thoughts are not your thoughts. porque mis pensamientos no son vuestros You pensamientos. must throw away your thoughts and accept my thoughts. Debes dejar tus pensamientos y aceptar los míos. I have already made you righteous. You must accept Yo ya te that. hice justo, tienes que aceptarlo. In order for us to become righteous, Por eso, para llegar a ser justos, we cannot become righteous through our righteous no works. podemos ser justos haciendo obras, We cannot perform righteousness. porque no podemos hacer justicia We cannot perfecta. do righteousness. Aunque no podemos hacer justicia, But if Jesus makes us righteous, then we are righteous. si Jesús nos justifica, entonces somos justos. It is not we who make ourselves righteous. Así que no somos nosotros los que nos It is justificamos, Jesus who made us sino que righteous. Jesús nos justifica. Jesus carried all of our sins in order to make us righteous. Jesús cargó todos nuestros pecados para justificarnos. And for our sins, Jesus was crucified. Jesús fue clavado en la cruz por nuestros pecados. He has cleansed our sins. Limpió completamente nuestros No matter pecados, who you are, sin importar quién sea, every single one of them. sin dejar ninguno. God saw that Jesus was crucified, Por eso Dios, al mirar a Jesús clavado en la and he cruz, tells us that we are nos righteous. declaró justos. He says we're holy. Dijo que somos santos. He says we're clean. Dijo que estamos limpios. If so, then we are Entonces righteous. somos justos. But many people do not accept this. Pero muchos no aceptan eso. They do not accept the word of God that says that they're No righteous. aceptan la palabra de Dios que dice que son justos. They do not accept the word of God that says he does not remember our sins. No aceptan la palabra que dice que Dios no se acuerda de mi pecado. They do not accept that God washed us as white as snow. No aceptan la palabra que dice que nuestros pecados fueron emblanquecidos como la God nieve. says that we are righteous, but they still say that they are sinners. Aunque Dios dice que son
son justos, ellos dicen que son pecadores. God says we're holy, but they say, no, I'm filthy. Dios dice que son santos, pero ellos dicen, no, yo soy sucio. God says he remembers our sins no more, but they say, no, he still remembers. Dios dice que no se acuerda de los pecados, pero ellos dicen, no, sí se They have acuerda. thoughts that are different from God's. Tiene pensamientos diferentes a los de Dios. What that person did not do is this. Lo que ellos no hicieron fue He did not accept the word of God that says that he is righteous. no aceptar la palabra de Dios que dice que son justos. He did not accept the word of God that says that he is holy. No aceptan la palabra que dice que son He did not accept santos. the word of God that says he remembers their sins no more. No aceptaron la palabra de Dios que les dice que no se acuerda de sus pecados. Through not accepting the word, Por no aceptar esa they palabra, are unable to be freed from their sins. no pueden salir de ese pecado. This is rejecting God. Están rechazando a Dios. They only accept what fits their hearts and reject what does not. Aceptan lo que concuerda en su corazón y rechazan lo que no. How are we light? ¿Cómo somos luz? How are we salt? ¿Cómo somos sal? No, I'm not. No lo aceptan. I am not. Sí, no, así responden. But if God has you be light, then you are light. Pero si Dios dice que somos luz, entonces somos luz. If God says that you are light, then you are light. Si Dios dice que somos luz, somos What luz. you have to do is, Hermanos, lo que ustedes deben how hacer can es, I be light? ¿yo qué luz voy a hacer? I sinned today. Hoy también pequé, I lied. mentí, I fought. peleé. I am not light. Yo no soy But luz. God says you are the light of Pero the Dios world. dice, ustedes son la luz del mundo. God says I am light. Dios dice que yo soy la luz. Then I am light. Entonces soy luz. Accepting that. Aceptar eso así. That's what is believing in Jesus. Eso es creer en Jesús. If you accept that, Si lo aceptas así, that heart is light. ese corazón es luz. If that heart is light, Si ese corazón es that luz, person is light. esa persona también es Then luz. God works in that person Entonces Dios dentro de esa with persona his power. obra con poder. When he says light, it does not mean we must try to become light. Decir luz no significa que tengamos que hacernos luz, It is to believe that he has made us light. sino creer que ya nos hizo It luz. does not mean we have to wash away our sins. No es que tenemos que lavar nuestro pecado, Accept that they've been washed away. sino aceptar que ya fueron It is lavados. accepting the cross. Aceptar la cruz. Accept that your sins have been Aceptar que forgiven. nuestro pecado ya fue perdonado. That no matter who you are light. Entonces cualquiera de ustedes es You luz. are salt. Ustedes son sal. I'll see you again next Nos time. vemos en la siguiente hora. Please take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.